when you knocked on my door, and I say, hello, Satan, I believe it is time to go. Me and the devil walking side by side. Me and the devil walking side by side. And I'm gonna see my man until I get satisfied. See, you don't see why, and you dog me around. Say, don't see why people dog me around. It must be that old evil spirit so deep down in your ground. You may bury my body down by the highway side. You may bury my body down by the highway side. So my old evil spirit, Greyhound, bust that ride. So my old evil spirit, Greyhound, bust that ride. Beauty of this is we can see that there is a lot of liquidity sitting here. Therefore, if we do break that previous high and retest, this is going to be a really high quality setup because buyers are going to want to keep the stock not only above the previous day high, but also above the 5-minute high. Let's play out this trade and see the entry we get. As we can see here, what's going on? Well, we're retesting here, but we can see that this candle right here is actually still below the previous day close. Now, you can enter in on this candle right here because it's retesting the 5-minute high and it's closing above the 5-minute high, but we're going to wait for a little bit more confirmation to show that this trade is indeed strong enough and buyers are strong enough to bring it back above the previous day high level as well, just because it's so close. And as we can see here, this candle does signify that buyers are stepping back up, and therefore we want to hold this previous pivot level so we can enter into this trade here with our stop loss simply below this previous pivot level. This would break back into the 5-minute candle as well, and it would break previous day high. Therefore, we do not want to break this previous pivot level, and our profit target has to be at least a 2R multiple. In this case scenario, a 2R multiple comes at this 214 whole psychological number. This would be a 2.11R trade, meaning for every $100 of risk, we would make $211. Let's enter into the trade here and see exactly what happens. And just like that, in 1, 2, 3 candles, all it took was 3 candles, and this was a $2,000 day. Now, if you were to take this setup on this day, you would be done at 9:49. The market opens at 9:30. So as you can see, very effective setup to be done the day extremely quickly, but also simple enough that you can understand this and actually execute it every single time that you see it. So $2,000 day on day number 2. Now let's go over to day number 3. All right, here we are on day number 3. We're going to mark out the previous day high up here, and then we're going to mark out the previous day low down here. Now, as we can see, we are opening up in range once again, but we want to wait for the first 5-minute candles to open up. So let's wait for the first 5-minute candles. So this is the first 5-minute
5-minute candle, we mark out the low of the first 5-minute candle, and we mark out the high of the first 5-minute candle. As we can see, we are in range, so therefore what we want to do is break out of the 5-minute high and low and retest. So let's wait for that to happen. As we can see here, this is a good example of why we're not breakout traders with this strategy, because right here, what happened? Well, the stock came and it broke above the 5-minute high. However, it never retested and it never confirmed that breakout with strong displacement. And we are now moving back into the 5-minute range. Now, so far, we are in between the previous day high, the previous day low, and in between the 5-minute high and the 5-minute low. This strategy also allows you to not trade on choppy or consolidation days. In this example right here, it seems like today is most likely just going to be consolidation. And this is because we are in the 5-minute range and we are still in between the previous day high and low. However, we have to wait until 11 o'clock for the trade to actually present to us an entry. And as we can see from this example, it's currently 11:23 a.m. Like I said, I only trade from 9:30 a.m. to 11 a.m. Eastern time, but the stock has not broken above or below previous day high and low or the 5-minute opening range. It is consolidation and choppy. This is when most traders lose money. Most traders lose money on days like today because it is so choppy, and that's when they're trying to enter their A+ setup, but they're forcing every single trade. So what this strategy will allow you to do is get rid of all this noise, right? This is noise and consolidation. Me personally, I'm a momentum trader, and therefore this simply just does not work with me. Now, on day number 3, we can see that no trade presented itself before 11 a.m. Eastern. Now, let's go over to day number 4. So here we are on day number 4. We mark out the high and low of the previous day. Now, as you can see that the previous day, this was the consolidation or choppy day that we did not want to trade, right? There was no opportunity till 11 o'clock. So with that being said, for the day we are actually trading, now what we have to do is wait for the first 5-minute high and the 5-minute low. So let's play out this trade. So here's the high and here's the low of the first 5-minute candle. Now, as we can see, we are also above pre-market high and we're above the previous day high. Therefore, all indications are leading for us to break out of this, retest, and then look for a potential move to the upside. So let's wait for this trade to break and then retest. As we can see here, this trade actually did move up. However, when we broke out, we never retested. This was more of a consolidation, right? We can see no displacement occurred. Displacement is simply the fact when you break out of a potential resistance, when you come back for the support, it's the distance in price from your previous resistance turn support to the high that you made. However, as we can see in this example here, we never had any displacement, right? The next candle basically came back down and we consolidated for a move up. Therefore, there was no entry on this trade. Now, we can see that we are moving back to the downside. So now what we could be looking for is a break and then the retest of that previous 5-minute low or the previous day high. So let's play out this trade. Once again, all we're seeing really is consolidation. I wouldn't call this a retest because there has not been a single candle that hasn't wicked into this level. You want to see the stock break out and then retest for a move to the downside. So let's keep playing out this trade. All right, so now what we're getting here is actually the retest of that previous 5-minute low. Now, this retest right here, as we can see, we created this low. We actually got some displacement, and now we're moving back to the upside. So we can look for a short position here with our stop loss at a break of this previous consolidation or this wick high that broke this 5-minute low. And our profit target needs to be at least a 2R multiple, which comes essentially near low of day. So let's enter into a short position and see exactly what happens. As we can see right here, unfortunately, this trade did not work out. We came back down and then we broke to the upside. Now, the reason I'm back testing this over a 1-week period is to show you every single day what these results would look like. Most people, when they make these videos, they don't show you the losses. So when you go and enter a trade, it may be a good trade, but when you lose, you think the strategy doesn't work. But in reality, there will be losses with any strategy that you take. And this trade right here was a good example of a loss. This was a little bit of a choppier
your day, because when we broke out of the 5-minute high, we rejected all the way down to the 5-minute low, but then now we're coming right back into the 5-minute range, and therefore we know that this isn't a day that we want to trade. Now, this was a $1,640 loss. Like I said, I will show the full results of every single trade that we took at the end of this video, but let's go over to the final day. All right, here we are on the final day. We're going to mark out the previous day high, and we're going to mark out the previous day low. From here, we come on over to the 5-minute. Here we mark out the 5-minute low, and we mark out the 5-minute high. Now, all we're looking for is a break and a retest from this level. As we can see so far, we are moving to the upside very nicely. Therefore, most likely, we're going to wait for the 5-minute retest of this previous high. As we can see here, this is similar to an example we saw earlier. However, this is a little bit different. It's because, as we can see, we did break this 5-minute high and we are consolidating, but look at this consolidation compared to what we had earlier. Earlier, when we had consolidation, the stock came up to this 5-minute high and it was breaking back below, and up, right? But in this example here, we can see that the stock broke above the 5-minute high and it's trying to hold above the 5-minute high. And we know this because the stock opens up here and then it breaks down because sellers are trying to bring the stock back below the 5-minute high, but the buyers keep stepping up and having these strong wicks, which means buyers are present and they are really trying to keep the stock above the 5-minute opening range. So this entry right here, you understand more using price action. However, this is going to be a good entry for us to go long on this position. Now, our stop loss in this scenario here can simply be this candle low, because if the stock does close below this candle low, this signifies that we're breaking back to the downside, and therefore we do not want to be in the trade. It is very low risk. We need at least a 2R multiple on this trade. This comes near 215, but as we can see here, why do we keep marking out the previous day high and low levels? It's because we can also use those previous day high and low levels as a potential profit target or a potential retest level in conjunction with the 5-minute retest. In this example here, what we can do is we can mark this first 2R multiple as a partial, and then we can look for our final targets all the way up here at this previous high of day level. So this gives us a 6.37R trade, but the first partials we take are going to be at our 2R multiple. So let's enter into the position here. Now, if you don't know how to scale or take partials, then you can of course look for this 2R multiple and the trade would be done. But if you do know how to scale and you've watched my video, if you haven't, make sure to watch last week's video. It is a full guide on how to start trading. And then once you watch that video, then you'll understand how to scale as well. And we can look for this 6.37R trade. So let's play out this trade. This is going to be our first partial right here. This is a 2R trade. So I'm going to take half of my trade off at this 2R multiple right here. And then we let the other half go all the way up for the 6.37R trade. Now, if the trade comes back below this 5-minute range, then we will stop out the remaining position we have, but still have realized profits because we still took half off at the 2R multiple. So let's keep playing out this trade. As we can see, we came back for the retest of this previous pivot level right here. We're kind of consolidating here right above this previous pivot level now. And just like that, we hit that previous day high. And now for our full position, we made $3,035 by scaling on this position, but also using proper risk management while entering into a quality trade. So with this being said, now let's go look at the results for the full week. All right, so here are the total results for this week. On the left side column here, we have the total wins. We have the risk to reward in the middle. And then finally, this right-hand column right here is how much we lost. Now, it is very important to talk about how much we risked or how much we could have potentially lost, because you need to understand the risk to reward per trade. It's obviously great seeing profits, but when you lose, you need to understand how much you are risking per trade. So for the first day here, we made $1,430 and we had a 2.78R multiple. This means to make the $1,430, we risked $514.38. Therefore, if that trade went against us, we would have lost $514.38. Day number 2, we made $2,060 with a 2.11R multiple, which means if the trade went against us, we would have lost $976.30. Day number 3, we didn't take a trade, therefore we didn't risk anything, nor did we lose anything.
day number 4, we actually ended up losing $1,640. Now, this was on a 2R multiple, therefore we already lost. What we were risking is what we lost. Finally, on day number 5, we made $3,035. Now, like you saw in the last example, the final profit target was actually a 6R multiple, but because we scaled out half the position at 2R, when you average out the scaling, it comes out to a 4.18R multiple, which means for this trade, we were risking $726.07. Now, the total risk that we put on for this week, which means if we lost every single trade this week, we would have lost $2,216.75. This is very important to know because I am trying to show you the realistic side of trading. You need to know how much you are risking for each trade. Now, the total P&L or the final result of only trading this one setup for the whole week was $4,885 by using this one simple setup. Now, it's important to mention when you're backtesting, you need to backtest thousands of trades. This is just to simplify and show you the process of backtesting, but also I hope this video helps simplify the setup and show you that if you stick to one strategy, the results you can get without jumping from strategy to strategy. Now, if this video helped you, make sure to leave it a like. If you have any questions, put them in the comments down below. Make sure to follow me on Instagram and Twitter for more education, and I will see you guys next week with a brand new video. خب سلام دوستان، تو این ویدیو قراره با هم دیگه بریم ببینیم فرایند گرفتن پروژه طراحی سایت تا طراحی و تحویل به مشتری به چه صورته. این پروژه‌ای که می‌خوایم اینجا با هم دیگه انجام بدیم به صورت واقعی هستش. یکی از دوستان من قصد داشت یه سایتی رو طراحی کنه و من ازش خواهش کردم که بیاد این فرایندی که ما قراره براش یه سایتی رو طراحی کنیم رو فیلم برداری کنیم که بتونیم از اون توی یوتیوب استفاده کنیم و برای شما عزیزان منتشر کنیم تا شما در جریان این فرایند قرار بگیرید و بدونید چه چالش‌هایی موقع گرفتن پروژه طراحی سایت وجود داره، چه نکاتی رو باید بهش توجه کنید و بعد از اینکه سایتتون رو طراحی کردین، حالا ساختارش رو مشخص کردین یا یو ایکسش رو زدین و پیاده سازی کردین، موقع تحویل باید چیکار کنین. راجع به تک تک اینها ما بعدها ویدیو میذاریم و یه سریاش هم قبلا گذاشتیم، اما الان تو این ویدیو میخوایم خلاصه ای از تمام اون اتفاقاتی که قراره توی پروژه واقعی اتفاق بیفته رو با همدیگه مرور کنیم و الان هم منتظریم تا مشتری با همون تماس بگیره. خب مشتریمون تماس گرفت، بریم جواب بدیم و باهاش صحبت کنیم ببینیم چه سایتی میخواد و چیکار میتونیم براش انجام بدیم. الو. سلام، وقت بخیر. سلام چطوری؟ خوبی؟ سلامت باشی. مرسی. قربونت، فدات، مرسی. جانم. بخیر. من از مزاحمت یه سایت میخوام واسه مجموعه‌ام، یه سایت خب ببینم چجوریه، شرایط آموزشی میخوام. بسیار خوب. چه سایتیه؟ مثلا شرکتی میخوای یا فروشگاهی؟ گفتی آموزشی دیگه، درسته؟ آموزشی باشه ولی فروش محصول دیگه، فکر کنم فروشگاهی باشه. آها، خب پس یه سایت فروشگاهی. حالا محصول چجوریه؟ درباره محصول دیگه توضیح بده. آنلاینه یا فیزیکیه؟ چون میدونم تو حوزه زبان داری کار میکنی. آیا میخوای یک کلاس آنلاین برگزار کنی یا یه محصول فیزیکی داری برای فروش؟ یه جورایی جفتش میشه. من یک کتاب آموزشی دارم که به صورت بسته فیزیکی میخوام براشون ارسال بشه و یه دونه دوره آموزشی هم دارم که اونم به صورت آنلاینه. در کنار کتاب دوره آموزشی هم هست. خب پس در واقع زمانی که کسی ثبت سفارش میکنه و محصول تو رو میخره، در واقع یک کتاب براش ارسال میشه که همراه اون کتاب یه دوره آموزشی آنلاین هم هستش که حالا دسترسیشو همونجا براش ارسال میکنی، درسته؟ آره دقیقاً. خب پس سیستم آنلاین نیاز نیستش که مخاطب بیاد اونجا حالا مشتری تو ثبت نام کنه و همونجا بخواد اطلاعات دسترسی به دوره آموزشی رو پیدا کنه. در واقع محصولت فیزیکیه یه جورایی. حالا درسته که بعد از اینکه خرید کرد میاد و دسترسی آنلاین میگیره، ولی دسترسی رو تو فیزیکی براش ارسال می‌کنیم. دقیقاً درسته. حل، متوجه شدم. بعد سوال بعدی من اینه که هاست و دامنه داری یا نه؟ هاست و دامنه نه، چیزی ندارم. شما خودت خریدش کن برام. اوکی. نه چیزی ندارم. خب حالا یه سوال دیگه، این که اسم دامنت میخوای چی باشه؟ اسم خاصی مد نظرته یا نه؟ یه برند شخصیه، من اسم خودم میخوام باشه.
آها یعنی رضا قاسمی باشه. اوکی رضا قاسمی باشه. من یه بررسی میکنم ببینم که چه دامنه های آزاده. و بعد اینکه رنگ سایتت میخواید چه رنگی باشه؟ رنگ خاصی اومده نظرته یا نه؟ رنگ خاص که رنگ سازمانیمون همون رنگ آبیه، آبی باشه خیلی خوب. آبی روشن، آبی تیره، سرمه‌ای؟ آبی روشن هست. آبی روشن. خب بسیار عالی. اوکی حالا من چند تا نمونه رنگ برات میفرستم و هر کدوم که اوکی بودی بگو که از همون استفاده کنیم، یا اگه کد رنگی داری برای من بفرست که من طبق همون سایت رو طراحی کنم. حتما من برات میفرستم. اوکی آقا من کلیت سایت رو متوجه شدم. پس یه دوره به هر حال فیزیکی داری که به صورت آنلاین داره برگزار میشه، در دسترسی آنلاینش به صورت فیزیکی ارسال میشه و هاست و دامنت رو خودمون اوکی میکنیم. بعد رنگ سازمانیت هم که آبی روشن هستش. و ببین سایتت بخشای دیگه هم قاعدتا خواهد داشت دیگه، مثلا وبلاگ، تماس با ما، درباره ما. آیا صفحه دیگه ای هستش که بخوای توی سایتت داشته باشی یا نه؟ که همون صفحه فروش محصول دیگه بیشتر دیگه مانورمون تمرکز دون صفحاتم که شما پیشنهاد در چی هستن. اوکی ببین من پیشنهادم اینه که یه صفحه تماس با ما که خب قاعدتا باید داشته باشی، کاربر بتونه باهات ارتباط برقرار کنه در شرایط خیلی حالا خاص، و یه صفحه درباره ما داشته باشی که کاربر بهت اعتماد کنه و در واقع حالا قبل اینکه دوره رو بخرن خیلی از کاربرها میرن توی صفحه درباره ما و درباره اون فرد یا اون مؤسسه یا اون مجموعه مطالعه میکنن تا اعتماد کنن بهشون. و قسمت وبلاگ هم برای بحث سئو در آینده خیلی میتونه مناسب باشه و اگر بخوای مقاله منتشر کنی، محتوای منتشر کنی توی سایتت، این میتونه خیلی بهت کمک کنه. خب اوکی ببین یه چند تا نمونه سایت اگر داری، سایتایی که فکر میکنی جذابن از نظر تو، حالا چه تو همین حوزه‌ای که داری فعالیت میکنی و میخوای سایت طراحی کنی، چه تو حوزه‌های دیگه، صرفا ما اینجا میخوایم اون سلیقه طراحی تو، سلیقه ظاهری که مد نظرت رو به دست بیاریم. خب یه چند تا نمونه برامون بفرست که ببینیم چجوری. حالا اگه هم حوزه خودت باشه، یعنی همین سایتی که میخوای طراحی کنی مثل همین باشه که ما از امکاناتش و اینا هم ایده میگیریم و توی سایتت پیاده سازی میکنیم. حتما چشم بس واسه میفرستم نمونه‌هاشو. آره اوکی پس من منتظر نمونه سایتات هستم. بعد اینکه بررسی کردم دوباره باهات تماس میگیرم که ادامه حالا صحبت‌ها رو داشته باشیم. خیلی عالی، زحمت کشیدید. بسیار عالی، قربونت، فدات، خدافظ. خب همونطور که دیدیم ما الان با مشتریمون صحبت کردیم. خب حالا یک سناریویی بود که یکی از دوستان من بود و در واقع این سایت رو داریم واسش طراحی میکنیم، اما پروژهش کاملا واقعیه و ما در ادامه ویدیو میریم که این سایت رو با هم دیگه طراحی کنیم. میخوام بهتون بگم که زمانی که داریم با مشتری صحبت میکنیم خیلی مهمه که شما به یه درک کاملی از صحبتاش برسین، بدون اینکه چه چیزی میخواد چه چیزی نمیخواد. خب و وقتی که اینها رو بهش رسیدین حتما دوباره برای مشتریتون توضیح بدین، ببینید که آیا درست متوجه شدین یا نه. این باعث میشه که به هر حال دیدگاه اشتباهی نسبت به حرفاش پیدا نکرده باشین، به درک درستی رسیده باشید در واقع، و دقیقا همون چیزی که مشتری میخواد رو پیاده سازی کنین. اگر توی این مذاکره اولیه شما متوجه منظور مشتری نشین، مجبورین آخر پروژه یا کار اضافه انجام بدین یا مشتری از شما ناراضی میشه. پس حواستون به این نکات باش. و یه سری اطلاعات اولیه من ازش خواستم، مثل رنگ سازمانیشون که اگر نداشت من خودم یه سری‌ها رو پیشنهاد میدادم. مثلا واسه حوزه آموزشی من میتونم آبی، نارنجی، این رنگا رو بهشون پیشنهاد بدم، یا سبز رو پیشنهاد بدم. مثلا رنگ قرمز رو پیشنهاد نمیدم هیچ وقت بهشون. اینا دیگه طبق تجربه و حالا اون روانشناسی رنگی هستش که مقالاتش رو میتونید توی گوگل جستجو کنین و بهش برسید. و موضوع دیگه ای که ازش پرسیدم بحث حالا فرایند سایتش بود دیگه، اینکه سایتش چه امکاناتی داشته باشه و اینجور داستان ها. و یه جایی اگر دیدین مشتریتون نمیدونه که دقیقاً چی میخواد یا راجع به یه موضوعی فکر نکرده، شما به عنوان طراح سایت باید بهش پیشنهاد بدید. به اینکه مثلا من بهت میگم صفحه درباره ما برای این مناسبه، صفحه تماس با ما برای این قسمت مناسبه، برای این هدف باید این صفحه رو ایجاد کنی، قسمت وبلاگ رو باید برای این هدف ایجاد کنی. اون از این پیشنهاداتی که شما میدین خوشش میاد. چرا؟ چون میگه که من با آدمی دارم کار میکنم که حرفه‌ایه، میتونه به جای من فکر کنه و ایده ها و راهکارهای واقعا کاربردی رو توی سایتم پیاده سازی کنه.
دنبال فردی نمیرن، مشتری‌ها دنبال فردی نمیرن که صرفا هر چی بهشون اون مشتری گفت اون بگه چشم من انجام میدم. نه، دنبال فردی میرن که خود اون فرد، یعنی اون طراح سایت، پیشنهاد بده، ایده بده. این ارزشمنده توی پروژه طراحی سایت. خب ما الان منتظریم که این مشتریمون برای ما هم چند تا نمونه سایت بفرسته، هم اگر کد رنگی داره برای ما بفرسته که ما بررسی کنیم اون نمونه سایتاشو، ببینیم که بودجه پروژهش چقدره. حالا یه سری مشتری هستن تو همین تماس اول بهتون میگن که خب هزینه طراحی سایت من چقدره، شما اینجا نباید قیمت بدین. اگه به درک درستی رسیدین اوکی، ولی من هنوز نمیدونم این مشتری ما چی میخواد. نمونه سایت ها رو باید برای ما بفرسته، ما بررسی کنیم، ببینیم حجم کار چقدره، چند ساعت زمان میبره و به چه شکلیه. که من یه اپیزود پادکست درباره انواع روش‌های قیمت گذاری پروژه طراحی سایت ضبط کردم، توی کست باکس منتشر کردم که لینکشو توی توضیحات همین ویدیو قرار میدم، میتونید برید اون رو گوش بدین. 45 دقیقه تقریبا راجع به این موضوع صحبت کردیم، بحث مفصلیه و پیشنهاد میکنم حتما گوش بدین که بدونید چجوری باید پروژه طراحی سایت رو قیمت گذاری کنیم. خب بریم که با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم که چه سایت نمونه‌ای برامون فرستاده. خب مشتری چند تا سایت نمونه برامون فرستاد، با هم دیگه بریم بررسی کنیم. من این سایت اول رو باز میکنم. خب اینجا ما باید الان چی رو بررسی کنیم؟ وقتی که سایت نمونه مشتری برای ما میفرسته، یعنی از این سایت خوشش اومده. حالا یا از طراحیش خوشش اومده یا از ساختارش خوشش اومده، که ما از مشتری میتونیم بپرسیم که مثلا به نظر طراحیش خوب بوده یا ساختارش. ولی خب با توجه به طراحی که من الان میبینم، قاعدتاً از نظر طراحی مشتری ما این رو برای ما نفرسته، از لحاظ ساختار فرستاده که مثلا نگاه کن کارت محصولاتش چجوری داره نمایش داده میشه، منم همین رو میخوام. خب عنوان داره، یه توضیح کوتاه داره، تعداد دانشجو داره، مدرس داره، قیمت داره و دکمه شرکت در دوره داره. خب و این کاورش هم که این بالا هستش، مرتب سازی داره، بعد این قسمت مثلا آموزش رایگان داره، تماس با ما داره، درباره ما داره، سبد خرید، جستجو، ورود و ثبت نام. همه این موارد رو من باید به عنوان یه طراح سایت الان بهش دقت کنم و ببینم که مشتری من چی میخواد. ما الان نمیخوایم ساختار سایتی که مشتری ما قصد داره پیاده سازی کنه رو اینجا بنویسیم. خب من این فایل ورد باز میکنم که نکات مهم رو صرفا بنویسم. هر جا سوالی برای من پیش اومد توی این سایت بنویسم و از مشتری بپرسم تا شک و شبهه‌ای باقی نمونه. خب الان من توی این سایت از لحاظ طراحی چیز خاصی نمیبینم که جذاب باشه و فکر کنم مشتری من این رو برای من فرستاده که من اون رو طراحی کنم. و از لحاظ ساختاری هم که دارم بررسی میکنم، صرفا تنها چیزی که میتونه جذاب باشه همین قسمت کارت محصولاته که الان با هم دیگه المان‌هاشو باید توی این ورد یادداشت کنیم تا موقع طراحی از این ایده ها استفاده کنیم و با مشتریمون هم صحبت کنیم که آیا اینا رو میخواد واقعا یا نه. کارت محصولات خب کارت محصولات شامل چی باشه؟ تصویر باشه، بعد عنوان باشه، بذاریم عنوان، بعد قیمت باشه، تعداد دانشجو باشه، مدرس باشه، باز چی داشتیم؟ شرکت در دوره، دکمه شرکت در دوره داشته باشه. توضیحات کوتاه رو به نظرم جالب نیست. حالا ما میخوایم مثلا اینجا می‌نویسیم توضیحات کوتاه آیا باشد یا نه و از مشتری بعدا میپرسیم، ولی من میدونم که لازم نیستش. خب ببینید از لحاظ طراحی هم اگر قسمت خاصی اینجا دیدین که برای شما چالش برانگیز بود، حتما از مشتریتون بپرسید آیا واقعا این قسمت رو میخوای یا نه. مثلا شاید مشتری منظورش اصلا اون نبوده و شما حالا الکی پیاده سازی میکنید، اضافه کاری میشه واسهتون. خب یه فوتر ساده هم داره که ازش میگذریم. وارد صفحه آموزش رایگان میشیم که در واقع بلاگش هستش. خب چیز خاصی نداره، اسمش رو صرفا وارد گذاشته آموزش رایگان، در واقع همون وبلاگ عادیه. خب اینجا که طراحی خاصی نداره، طراحیش هم زیاد جالب نیست و توی جزئیات مقالاتش ببینید، تو جزئیات مقالاتش هم چیز پیچیده‌ای نیستش، چیز جالبی نیستش که بخوایم یادداشت کنیم. خب همون موارد معمولی هستش که ما توی سایت دیگه هم نمایش میدیم. خب وارد جزئیات یکی از این دوره ها میشم که جزئیات دوره رو هم بررسی کنیم، ببینیم چه چیزایی داره. خب این جزئیات دوره اومد برامون بالا. ببینید یه دونه نمونه تدریس داره. خب من اینجا می‌نویسم